Hi, hello, வணக்கம், welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற குட்டி ரிவ்யூ செக்ஷனுக்கு டைரக்டா போயிடலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சேஃபாகவும் வீட்டில் நல்ல ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். வணக்கம், நான் உங்க சுஜாதா. குட்டி ரிவ்யூ செக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் இஸ் தி ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி பிளட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ரோசிப் ஆயில் லிப் பாம். இதை பற்றின நான் என்னுடைய பழைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆஃப்டர் த லிப் ஸ்க்ரப் ஐ வில் டாக் அபவுட் தி ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி லிப் பாமை பற்றி. அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஐ வில் நாட் டேக் மச் டைம் ஆஃப் யர்ஸ். லெட்ஸ் மேக் இட் குயிக். ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி பிராண்டை பற்றியே நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பேசியிருக்கோம். பட் ஐ வில் ஸ்டில் ரிமைண்ட் யூ, திஸ் ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி பிராண்ட் இஸ் cruelty free, completely vegan, no synthetic oil included for fragrance, and it is handmade and freshly made, no preservatives, no colors as well. So இவங்களுடைய எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் கொடுக்குறாங்க. and I've been using their lip scrub. ரீசெண்டாக தான் லிப் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஐ திங்க் ஐவ் டோல்ட் யூ 15 டேஸாக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அவங்களோட லிப் பாம் வந்து ஐம் யூஸிங் திஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 years. அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லிப் பாம் ஃபார் த சேம் ரேஞ்ச் பிளட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ரோசிப் ஆயில் வந்து முன்னாடி ஒரு சாப்ஸ்டிக் மாதிரி வரும். இட் வாஸ் இன் அ ரோல் ஆன் கைண்ட் ஆஃப் அ திங் தட் யூ கேன் யூஸ் இட். அண்ட் இட் வாஸ் வெரி அது ஐ திங்க் தட் வாஸ் சின்ஸ் இட் வாஸ் ஹேண்ட்மேட். அது வந்து ரொம்ப இன்கேஸ் அது வெளியிலலாம் வச்சோன்னா மெல்ட் ஆயிரும். ஸோ வாட் ஐ யூஸ் டு டூ வாஸ், when I used that particular chapstick, I used to keep it in the fridge so it is kind of cold. அது அப்புறமா லிப்பில் அப்ளை பண்ணுறப்போ it melts away and it was so good. and அதுக்கப்புறமா என்ன ரீசன்னு தெரியல, they changed it. and I recently asked the one of their member in Instagram, when they asked us for the questions, I recently asked them this particular, why did you change it from the stick roll on to the this particular packaging? And they said it is due to hygiene reason, which is not convincing for me. Hygiene reason idhila da namma vandu kaiye, you have to take it out with your nail or your fingers, but that was more user friendly, I felt. So in the lip balm, the blood orange and the rosehip oil lip balm is a holy grail for many influencers, many Instagram followers. நிறைய பேர் இதை பற்றி பேசி இருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். and I have seen those comments as well. and I mean, when you interact with most influencers or the YouTubers, they definitely talk about this particular rosehip oil and the blood orange lip balm. Yes, it definitely worked for me as well. and in the particular product வந்து நான், this is my third lip balm, I would say. and இதை வந்து நான் ஜூசி கெமிஸ்ட்ரி வெப்சைட்ல இருந்து வாங்கினேன். and my first one was I got it from the Amazon website, and then after which I got it from the Juicy Chemistry website. In fact, I buy all my Juicy Chemistry products from their website directly. They claim this is mainly for pigmented lips, but it works well for the dry, chapped lips as well. இந்த லிப் பாமோட பேக்கேஜிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, of course it is completely eco-friendly and organic based கம்பெனினா கண்டிப்பாக அவங்களோட பேக்கேஜிங் அப்படி தான் இருக்கும். இட் கம்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் பாக்ஸ். இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இட்ஸ் அ கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ், கம்ப்ளீட்லி சீல்டு, விச் இஸ் வாட் ஐ லைக் வெரி மச். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் சீல் பண்ணியே வராது மற்ற பிராண்ட்ஸுங்களில். அதில் நடுவில் யாரும் யூஸ் பண்ணாங்களாமோ தெரியாது. Sealed for freshness and safety. Thank you. And then you open the box. You have your lip balm in a tiny glass jar with a metal lid. And then you have it here. This is how it is. It is again an orangish yellow color. Smells just like a citrus orangey. And the benefit of this is, the main benefit of this particular, or the main texture of this particular lip balm is, see, you just take this lip balm and melts in your hand very quickly. and idu நம்ம லிப்ஸ்ல அப்ளை பண்றப்ப I use it in the morning. It keeps my lip very much well hydrated, and I definitely love it. It's kind of an oily texture,
it is oily பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல அது மறைஞ்சிரும் லிப்ல அப்ளை பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துல அது காணா போய் so இந்த tiny jarல இருக்க amount or the weight பாத்தீங்கன்னா is just 5 grams and 5 gram ஓட cost is 350 rupees inclusive of all taxes, which is a little bit on the higher side, but since it is vegan, organic and preservative free and no synthetic fragrances, handmade, freshly made, I think it's because of that it's expensive. Per gram cost we are paying almost 70 rupees per gram, which is definitely on the expensive side. So in the product or shelf life open pannadhula irundhu 6 months kulla use panni mudichirnom or open pannalana vaangnadhula irundhu, that is the manufactured date idla avanga kuduthirukka date la irundhu 9 months kulla you have to trash it away. Juicy Chemistry rosehip oil and the blood orange and rosehip oil lip balm pathina positives enna pathina I definitely love the way it hydrates the lip and treats the pigmented lip. I definitely I'm using it for the last 2 years, so I would definitely say this is the fridge la vechi use பண்ணும்போது it is even more effective. அது உதர்ல வைக்கும்போதே வந்து you feel like chill ன்னு இருக்க மாதிரி ஒரு feeling. And scrub நேத்து நம்ம அவங்களுடைய lip scrub பத்தி பேசணும் of the same range, which is blood orange and the rosehip oil oda lip scrub. The lip scrub use பண்ணதுக்கு அப்புறமா முகத்தை வாஷ் பண்ணிட்டு cleanse பண்ணிட்டு then if you use this particular lip balm, it definitely works wonder. You should of course try it. இவங்களுடைய நெகட்டிவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா the only thing which I wouldn't say negative, but I would recommend them to go back to their old packaging where they had this roll-on type, which was very useful, and when you keep it in the fridge, it definitely works wonder. That was one of my feedback. If I have to give it to Juicy Chemistry, this is what I would say. But other than that, I love this lip balm. This particular lip balm does what it promises. Am I gonna buy this again? Sure, I will definitely buy another once it gets over. Alright, so நம்ம இன்னைக்கு Juicy Chemistry ஓட blood orange and rosehip oil lip balm ஓட ரிவ்யூஸ் பார்த்தோம். இந்த ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்ல, you know what to do. Great. நம்ம இன்னைக்கு Juicy Chemistry ஓட blood orange and rosehip oil lip balm பத்தின ரிவ்யூஸ் பார்த்தோம், which was, I hope it was beneficial for you guys. Until I see you again with my next review, please stay safe, stay healthy.